Uthulani uyeye ugumede ngiphinde nginibingelele kuyeye show la sinengxoxo nje relaxile kodwa letha abantu abasuke bezosicija kabanzi ngezinto ezihlukahlukene empilweni. Namhlanje ngihamba nosisi wami la sengimazi isikhathi eside impela uZanele Moonlight okwangubane angijwayele ukubiza lika Zanele so ningixolele mangizwakala ungathi uZanele angikujwayele ngijwayele uMoonlight sisifama unjani Ngiyaphila. Ngiyabonga kakhulu ngaleli thuba. Yebo. Nazo so khamba kahle Ayikhamba kahle kakhulu. hayi sikwamukele kuye show mfethu bese siside isikhathi silode sifuna ukuthi ube khona kodwa uthola ukuthi hayi izinto hleze nje zibambeka lapha nalapha. Yebo. Ngiyabonga kakhulu to be on the Yeye show. Looking forward to it. Nice, that's great. So mhlawumbe nje just to uqala nje how does it feel ukuthi ube umuntu ozalwa yiwele you know? Oh, ngizalwa iwele ubaba wami uyiwele noma engasekho ke bobabili abasekho but ngiqhamuka enkuyifamily enkulu kakhulu su10 ekhaya kubaba wami kuphinde futhi babe u10 futhi eweleni leli linye so nje ngiqhamuka emndenini omkhulu. Yeah. So usemncane bengazi udidekele kumfowabo utshena ukuthi ubaba noma nje kwabe sane kwalula nje usemncane ukubona ukuthi ubaba kwabalula ngoba abafani kuthina. Yebo kumuntu ongaphandle babona befana. Even iwalkie kababa bingafani newalkie kamfowabo. Even ubaba wami ke ngebhadi waba nengozi yemoto. Abantu bengaboni mangabe ukuthi unesikala enkhaleni. So mangabe ngempela ubabona bebabili obukwazi ukuhlukanisa okay unesikanya noma kuthiwa bagqoka into ezifanayo ngoba bethanda ukufana befuna ukudida abantu. Yes. So even ngisengane angifuni qamba ngikaze nje ngidideke. Yeah. And lona omunye bephaphile lona wami ubaba ethe kuba phansi. So ubona nange personality yabo ukuthi no umuphi lo khuluma naye. Wena ufana namo. Ngiyafana kakhulu nowami baba. Lo ngaphaphile. Kakhulu yebo. Ngiyafana in terms of ukuphapha I think angiphaphile ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma nabantu ngiyabathanda abantu. Ubaba wami bathanda abantu bathi wayephansi down to earth kakhulu. Yeah. Nice. So igama lika Zanele lifika kanjani? Ngulasborn. Ngulasborn mina unumber 10. Yes. Abafana namantombazane bebangaka. Amantombazane aye4 abafana be6. So lika Zanele akusiza uZanele othi amantombazane manje Zanele. Uzanele nje wonke umuntu kwase kwanele futhi ngangikuthanda ukuthi ngingalanywa ngingakuthandi ngempela ukuthi ngilanye because I enjoy kuba uLasborn. Why ungathanda ukulanya? Angangafuna ukulanywa ngoba attention. Yes. Ngangiyithola futhi attention ngiyithola baba amazwahamba ngihambe kulonyanga ngoJanuary kodwa nje bengisayithola iattention. So yeah. So in terms of the background mfethu ukuthi ukhulele phi izikole mhlambe iziphi izinto ebeyiziqhamela la ukhulele ngakhona. Ngisuka emakhaya eNdwedwe. Indwedwe la ngiqhamuka khona ingcongangcongo ibiqala yaba umaphumulo. So umuntu uyadideke mangithi ngisuka eNdwedwe manje ngoba sikhule sisifanda amaphumulo uMasipala. Kwase kushintsha uhulumeni ngalesikhathi thatha over emva kobandlululo sasiba ngaphansi kweNdwedwe. So akakajwayeleki kahle hle ukuthi siyindwedwe. Ingcongangconga mhlamba abanye bazibhamshela kakhulu. Ngisuka nje emakhaya ngifunda eMkhambeni isikole sasi walking distance nje from ekhaya eMkhambeni primary school ngafunda khona amabanga aphansi ngaze ngafika ku standard 2 kwakusawu standard 2 ngalesi sikhathi ikhombisa ukuthi umuntu usekhulakhulile. Yeah, mangiqeda standard 2 kwasho ukuthi isikole engangifunda kusona kwasigcina standard 2 wawungekho 3 4 and 5 afanele sifuna isikole futhi sizofunda kusona sengiqhubekela eDalibo primary school ngafunda khona 3 4 and 5 mangiqeda eDalibo ke mangase manje ngikuthathe ngithi hamba uyohamba ngeenyawo umthatha ingane yakhe iyofunda khona lapha ungamangala ukuthi babe ngekho ngane omalume ukuthatha lezi ingane ngendlela okukude ngayo nasekhaya engcongangconga mangabe usuka lapha yafana ngabe ngamthatha sakukhona imoto esithatha. Kodwa ke ngenxa yesikhathi ke esasiphila kusona nemali izingekho ngisasihamba ngeenyawo. So nje usabuka i-primary school and what was your encounter with isikole like what is it that you thought of isikole umucabanga nje isikole nje usomncane uye esikoleni nifana uhambe ibanga elingaka?
Ngangisithanda isikole. Believe me, even sihamba kangaka ngangisithanda isikole. Kodwa into engangayithandi ngesikole sasishawa kakhulu. Sasishawa nje othisha babenga ngeneki kalula ngalesa sikhathi futhi thisha mekushayile ngoba ungafika ekhaya unjani umzali wayengayingeni wayicabanga ukuthi vele ushawela into ekhona ngeke bakusukela othisha no qinisile futhi abantu abaningi bayisho lento nje into engiqedayo even abe igenge yaseNdiya nayo ikhuluma into efanayo ukuthi wawungakwazi ukufika esikoleni ekhaya usho ukuthi ushayiwe because ekhaya babethatha iside likathisha ukuthi ukukhona into akushayile yona sho ukuthi konto oyenzile and wakwenza ukuthi baphinde bakushaye futhi yes ngiyakhumbula nje nomfowethu sake sadoja ngelinye ilanga umfowethu wayengasithandi isikole umfowethu engimlamayo sekumuzi wadojisa esikoleni ngicela ukuthi sabona omakhelwane ukuthi sihleli thina emobeni ngilongilunguza ke mina ngithi angijwayele ukudoja ngilongilunguza ngiyabona sekuyi break ngiyalunguza ngiyabheka esikoleni hawu sekuyi break ngibabona sibamba uline nkosami phambi kweclass and iclass letlali ngiseceleni so awukwazi ukubona ukuthi kwenzakalani shuthi umakhelwane agcine izibona lezi zingane wayibona siza kaNgubane kodwa manje ngenxa lokuzalwa amawele engazi ukuthi izalwa yiliphi iwele lezi so wahamba wafika siyobhekwa hayi mfowethu ngibhalile wazongimakela on date yonke into kwaba sengathi nje siyile esikoleni kwasho ukuthi manje akakwenzanga perfectly kwabonakala ukuthi akuyena uthisha sashawa ubaba wangiqala ngelilanga wangishaya wayeselivini wasishaya nomfowethu futhi umfowethu wabaleka ke mina ngahlule ukubaleka ngashawa ngempela sidoju baba esekhaya anamangazi angazi kwenzeka kanjani but ke sadoja wasishaya futhi wangishaya ngalelo langa ngizothi wagcina akaphindanga wangishaya because ngikeshuthi ngeyezwa kahle ukushawa baba into baba engithanda njengoba ngisho ngulast born kodwa futhi asenze into ngempela engayilindele and nje wasisha futhi umuntu owashaba kakhulu walandela wazwashaya kakhulu umfowethu oba wayemdala kimina aziyo ukuthi uhlakufana obuhlani phile to do that why 5 years older than me so nje isikole sona umuntu ufunde kanzima kodwa ke kwenzeka imuphi nje mhlawumbe uthisha omkhumbulayo ucabanga ukuthi indlela ayifundisa ngayo yaba ne-impact ethile mhlawumbe kuwena uthisha uNdulu wayengifundisa na 5 namanje useretire uhlala ngakhona ngasesikoleni la sifunda khona wakha nje sithabathaba somuzi ngakhona esikoleni so sizinoma sidlula simbona namanje usawumuntu we look up to ngoba unje usemphakathini futhi uyibe example kakhulu ekusifundiseni wafundisa mina kodwa engaqala wafundisa almost ifamily yami yonke bonke ababephambi kwethu abadala esazi ngamagama bazothisha basharp kanjani akakhohle ukuthi nangu Moonlight lo bani mehlanga nawe nje usho wenza into ebhedayo uthisha wayekwazi kahle ukuthi akadideki ashaya ingane wrong wayazi kahle ingane yakhe esikole sakhile manje ipressure yokuqhathaniswa yayinjani lapho uthola ukuthi ubhuti wakho wayengakwenza ukuthi usisi wakho omdala wayengakwenza ukuthi how was that yayikhona kakhulu and wayezobasho ngamagama athi sibani wayengakwenza ukuthi especially thina into yasasiphushwa ngayo ukuthi bayacula abafowenu bayacula odadewenu ekhwayeni wawupikwa nje ungazange uzuzusho lutho ngoba kuthi ingane zaNgubane ziyaziwa ziyacula so nawe ecula ngalo mzuzu I don't sing njengamanje I can't sing to save my life kodwa nje ngilandela abaculayo ngima ngemva kwabo kodwa ekhaya nje bazi ukuthi abantu abacula ile pressure ke yayikhona ngokufundiswa uthisha abazi ingane abadadweni abafowenu abadala nice so why impact kakhulu impilo yenu lo thisha kuyavela kakhulu uthisha uNduli even sisafundiswa uyena ukuthi noma eshaya kodwa wayeneyifundisa wayebuya bemnandi ukuthi ukhona eclassini wayengafani nabanye othisha ngizokutshela istory la kwashona khona one of our teachers edujuliwe ngisike sakhumbuzana nomunye umkhaya nje last month or so sithi ibuthisha ugwala eshona esikoleni ngendlela esaba excited ngakho saba happy wakwaba happy ukushona umuntu and I think njengoba sasiyingane I don't even think we realized ukuthi akabuyi njengoba kuthi ushonile ukushona into ukuthi there's no return ngendlela eshaya ngayo and the day akwathi ushone ngayo wasine homework yesiZulu esasingenzeki yazi iZulu thiwa wenza iphepha lingaphenduleki ngendlela iZulu sasiqine ngakhona and eshayana uma ngabe ungawenzanga umsebenzi wakhe wesikole sajabula mfowethu ukuthi I regret saying that ngisengimdala kodwa ngaleso sikhathi we were happy not knowing ukuthi akabuyi ubungane nje bokuthi hey yena ngisengesa yabo ngendlela ayihade ngakhona uthisha ubala umunye uthisha uNduli naye wayeshaya kodwa njengoba ngisho ngithi kwayine balance yena yabo wayeshaya kodwa wayine balance kwakukhona la uenjoy yakho ukuthi ukhona eclassini nendlela ayikhuluma ngayo nendlela ayenza ngayo but this one teacher engimshoyo kwakumuncu all the time
And remember ukuthi ama classes ethu ayengamancane in terms of capacity abaningi sasihlamba so 60 in one class or so 45 or so 50 depends ukuthi class and standard 5 wethu ngenxa ukuthi kwakuyilona class elikhulu esikoleni wawufunda ehall yesikole akukhombisa mangabe ngithi ufunda ehall yesikole nibaningi ukuthi ningakwazi ukuba accommodated endaweni enjalo so I think ulaka babe banalo ngoba nakho mveli nababe ne pressure ukufundisa ingane eziningi at the same time uthola ukuthi bakwazi uyilandela ngendlela and the only thing ukuthi fanele baspanishe ngokusishaya and ngicela ukuthi asingashawelwa kuphela usense asikwazi asiyenzile homework uzoshawela ukuthi wena usuka le ngconga ufike late esikoleni kanti usasingafiki nje thina late sasize sivuke sithole izimoto esihamba elayisha abantu abayothongathi sizama ukuthi khathi ivuke ekseni seziyolayisha ama first load zisithole emgwaqweni kusami sithohlozela siyingane zaNgubane sithwele incwadi sisindwa incwadi labo okunye futhi fanele ukukhumbula asingabi nayo in timetable kwangasho ukuthi ishiye ezinye incwadi kwangafuneki bekhona incwadi ongayiphethe wawuyiphatha ngicabanga ukuthi babe nabo babenzela ukuthi uma ngabe umunye sishiye ngekho uqhutshekwe ingane engasho ngisishiyile ezinye incwadi njengalezi zethi zenza ngesikhathi samanje yeah. But yazi lento okhuluma ngayo yangichallenge because yona into ehlezi sekhanda lami kulezi insuku le ndaba yothando nokuveza uthando ukuthi nomuntu oshawayo kuyakwazi ukuvela ukuthi ushawa ngothando noma ushawa ngoba umuntu ekhipha isibhongo. I think I remember ngisamncane kwakuba nekhathi la ngiyakhumbula nje ngisase primary ngangiconvinced ukuthi abanye othisha bakhetha icareer yokuba uthisha ngoba befuna ukushaya ingane you know that I'm not saying ukuthi kwakuyiqiniso lokho but yona indlela engangibuka ngayo because khona uthi umekushaya ubone ukuthi ukushaya ngoba uyakuhlenga entweni ethile kube khona ukushaya ngoba ngempela kuze kube ngazuthi they are trying to settle the score and wesinsikhathi kube ngathi mhlambe uxabane no partner wakhe ekseni you know so it's quite interesting lento eshoyo ukuthi khona uthisha nize nicabanga into ebuhlungu kanje you know ngenxa yalento so thanks mfethu for sharing that so ibug mfethu ye poetry ikuluma nini mfethu because ngiyakhumbula mina ngisahluzwe inkondlo esikoleni ngangenayo lonto uthi yazi ngangihluza phela kodwa ngangakazi ngathi ukuthi ngabhala inkondlo so wena ikuluma nini ibug ye poetry and inini la uba realize khona ukuthi yazokuthini I can do this and I can really impact impilo zabantu ngepoetry. I think ngoba angiqedanga ukuchaza ngigcine ngifunde kuziphi ikole ngisuka eDalipo ngiya high school ngafunda eNdukentsha isikole sakhiwa ithina abafundi baseDalipo eNdukentsha buyive Endukwentsha believe me sasamaqoqo understand sisine sibadala kakhulu sivula lesi sikole lesi Indukwentsha ngeimali zethu 65 rand abazali bese bakhokha kanzima 65 rand usaye imali sangena eNdukwentsha ngafunda khona standard 6 and 7 Endukwentsha ngizothi ngiyacabanga nokukhula ngase ngikwazi nokuthi imisebenzi wami esikole nganginkinga yami ukuthi ngiyakusaba ukuphanishwa so ngangasekho ekuthenini ngishawa njalo ngoba ngase ngiunderstand what to do ukuze ngingayitholi ngishawa so angikhuma nginayi trauma yaseNdukwentsha nokufunda khona sengase ngiqelisana 7 uma washona ngina 12 ngifunda standard 5 yeah so mangifuna standard 5 mayingasekho baba sengisele nobabake njengoba ngishilo ngathi he was a humble man mangiqelisana 7 I used the effect that ubaba uyangithanda and akafuni nami ngathi mengiqelisana 7 nje ngamconvince nje ukuthi ayingeke sengizohlala nawe la eThekwini ngifuna ukufunda ngala futhi nakhona ngizange ngimprepare ngafika nje ngiphethe ireport engathi ngivakashile nje ukuvalwa kwezikole wabona ingane yakhe ingasagoduki ayike ngenhlanhla step mom we had at the time wangamkela kahle wangithanda ngamhlonipha ngafunela isikole ngase ngiyofunda eNewlands East Secondary School ngafunda khona ku standard 9 actually ngoba standard sengifunda nezinye inhlanga ke manje khumbula ngade ngithi Dalipo ngiphuma koDalipo noNdukwentsha into futhi enye engakumenshina ukuthi as much as I was 14 years old kodwa ngendlela engisithanda ngayo ngisendlela engisithanda ngayo ukufunda uma waye hambe ngalonyaka lo wakufanele ngabe ngihambe ngiya apply to a boarding school and already ngangi applyile ukuthi ke umama akekho ukuthi angisize ukuthi
ngiqhubeke ngoba wagula isikhathi eside so akwazanga ungisiza ukuthi ngize ngigcine sengingena kwi-boarding school because this was a dream ngaleso sikhathi abafundi ababengcono ngasekhaya babefundiswa ema-boarding school ngangibabona omakhelwane babesuke be-right so ngazi applyela mina nje incwadi ngiyakhumbula ngawuthola i-regret encwadini angiyibhalele mina ngicela ukufunda e-boarding school lokho ngizama ukuchaza ukuthi intshisekelo yokufunda ngayithatha kuphi so mangifika e-Newlands East secondary school ngifika namakhaladi kuneslang it's not just English amakhaladi aneslang kakhulu so mangabe ekhuluma ngibuye ngisale ngoba angiyena wala kodwa ila kafika khona ke sengifunda uShakespeare ke ngisafunda ngasekhaya I don't remember sifunda ama poems o Shakespeare nani kangukuthi khona this poem ka Shakespeare ethi let me not to the marriage of true minds even my kids would recite that poem because ngendlela engangiyithanda ngakhona so that is where I started loving poetry kakhulu and I loved i-library kakhulu ngangumuntu ngathi mangifika eThekwini ngangaqala ngaya kwi-library abantwana aba-age yami I had to go mina to a junior library first ukuze khona ngizofunda incwadi zakhona and then I tended to go up as sengizizwakazwakala kangconywana ukuze ngikwazi ukunderstand incwadi ethe ukukhula ngayithanda incwadi ngazifunda kakhulu ngazibona futhi ngiba umbhali wencwadi ethizeni ikakhulukazi children's books ngangiyithanda nje kakhulu angifisa ama nursery rhymes things like that and then when I got to standard 9 ngaqala ke ngabhala I even have my poems when I was 16 when I would have mhlambe nginenkinga nawe ninkinga efamily nginenkinga nje nomuntu I will write it kungavumi ukuthi ngibhale story abasamani who had a diary kodwa uzothola ukuthi diary yami is not just a story ukuthi kwenzekeni on my day ngibhalile inkondlo lento engangiphethe kahle engishayile ngibhale mina in a poetry form ngibhala ama stanza at the time banda kusami it was not exactly flowing but nje it was poetry kimina ngaleso sikhathi so yona ndlela ke ngayithola ngayo sengibhala kakhulu izinkondlo uma ubuza ukuthi how sifika nani ekubhaleni izinkondlo angizange ngicabanga music even though at that time i-rap and writing ingoma eziyi-rap kwakukhona nakho but nje poetry yayikhona and ifihlekile ngoba it was not something I was sharing ngoba isikhathi esiningi inkondlo zami zazikhuluma ngey'nkinga anginazo at the time so ngangafundi bangisho zaku-diary yes sure so nje wangaze who was the first person mhlawumbe okwamsharela i-poem yakho ngize ngayishare very late sengishadile inkondlo zami kodwa lezi ngisase high school no I didn't share them ngoba ngangayiboni mina kuyinkondlo uyaba ukuthi inkondlo emnandi ngangakubona ukuthi inkondlo emnandi ngangayithembi ngazo in fact ukuyithemba ngepoetry ngiyithembe senginje mhlambe 5 or 6 years back so ayikaze kushaya lento uthi ubuka into umuntu uthi umuntu upublishile lana kodwa ngamdlula ke lo because abantu abaningi I think that's how they gauge themselves ukuthi I think I've arrived uma kukhona umuntu opublishile obhale kanje ukuthi inkondlo bangibona uShakespeare kunababhala abaningi ababhalile inkondlo ngangibabona ukuthi they are not the same they are not the same so angikaze ngize ngikubukele ngiye ngithi mina inkondlo yomuntu angiyi-understand ngiye ngisho njalo ngisenthi I don't understand mhlawumbe and ukuthi ngangiyibona ezinye inkondlo uthi uyifunde over and over oh now mending wall oh yabo okay oh this is what it means sometimes iloko I think she was thinking like an artist ngoba artist would understand ukuthi even if we are making the same thing ukuthi nje kuzobonakala ipersonality yomuntu on this work ngoba umsebenzi wakhe lo I never have leyo nto nokuthi not all poems are going to be recitable amanye ama poems will just tell a story ashone phansi avumbuke nje poetry is so vast awukwazi uyivalela uthi hayike nakho ke lo wenza lokho in such a way mina ngiye ngiyibukele phansi ngowami umsebenzi then omunye umuntu ngoba ngirate ngendlela yami kanti bese kuzothi uma ulalela wena uthi hayibo ngempela hayibo uyayizwa lento ngenxa yokuthi ngibhala i-poetry ngendlela yami completely unique to myself yes yeah in fact while we at it I think yangisiza my poems are mfethu they gave birth to ilento le dripping drops because I think you had given me some of your manuscripts
and I was really inspired because I used to take like 1 or 2 poems and put them in my work, and then you encouraged me, in fact, by reading my poems. And now I can actually put a book, especially since khona behleze eba sarcastic eboza ukuthi hawo le ndoda ebiza ngepoet ibingakaze ibe nencwadi zama-poems, yeah, khona umuntu wehleze sarcastic about that, then I had to put a book together. Exactly. And when you did your work, ngakubona, and your poems had a different power to them. Ngoba nawe that's your work, that's your feeling, and iphuma ngayo. And mina it will be shocking ukuthi ezinye inkondlo zemnandi ngingekho happy at all. So the poem is happy yona. Ngoba mina I don't write ngenxa yemude enginayo bese ngibhala kufika inkondlo ngendlela yayo. I'll be taking a bath ifikele inkondlo positive. Mina sothi ngiyakhala nje, so nje It's very interesting. it's very interesting ukuthi uthola ukuthi when you are trying as much as possible to be down, kodwa I think deep down khona into esuke ikuphusha ukuthi phuma from that depressing situation noma kuleyo sadness okuyona ebese keep ubusothi sekuyangiphilisa, because I believe my poetry is speaking yabona ama feelings amahle namabi, and mina kuyangiphilisa kakhulu. Nje it's my form of therapy poetry. No, that's powerful. Mfethu usalapho nje, I know mfethu nama-poems amaningi, but just ongayicabanga, you don't have to recite it, but if you can, it will be a pleasure. But nje 1 or 2 of ama-poems wakho mfethu othi uma wafunda ungakholwa ukuthi abhalwe wena, and ubuke nangendlela akhuluma nawe ngayo, ucabanga ukuthi hayibo la ngangikomunye umuzwa, and this one ngempela is hitting hard on me. Not exactly. I think I love my poems so much. There's almost 150 poems I've written in 3 books that I have. Sure. But ngizokhuluma ngalena engayibhala on Facebook. I was just answering a Facebook post. Gasthembiso Poswa, who was one of my students emsebenzini, and he was just talking about being black. And here I was on the post, and it's still there on the chat Facebook. We status sakhe ngiphendula about dear black skin, so black they fail to see you shining amongst the shadows. I flowed on Facebook, and I wrote each stanza by stanza till the end. Ngiphendula ipost. Enye into mina as a poet engiyenzayo ukuthi I will write poems ngiwaqede ngiyahluleka kwi-editor. Ngiyahluleka kwi-editor because kunomuzwa nje ofikayo. By editing you mean the content noma edit ipoem ukuthi manje la mhlambe kufanele ngisuse lo line lo completely kuyangihlula ngoba khona into esuke ikhona, like I drive nje esho ukuthi isho lokhu, akubi into engiyiplanile. Kuzoba na this one line of dear black skin, and then everything is a flow about that topic. So masuthi wena hayi lana the only edit ongayenza ukuthi mhlambe istanza should end here, mhlambe uyabona kanjalo kuphela. Ngiyahluleka ukuthi hayi okay manje nepoem engibhale mhlambe yana 2 stanzas ukuthi ngiyenze manje ibe na 4 or 5. If it ended that day yana 2 stanzas, it has to end there. Absolutely. No, that's powerful. Mhlawumbe usalapho, just to share some of the challenges where ubone ungazuthi amanye ama-editors aba-challenged when they deal with ama-poems, especially mhlawumbe let's say abantu benza editing but abayikho mandla kuma-poems. I was lucky to get a good editor when my poems were published, and I was worried. Or the first the first editor I got, waba ne challenge yokungang understand ukuthi ngithini. There's a poem about love that I wrote, and I said I have hills, mountains, rivers, and oceans of love. What does this mean? Why, like that poem, why keep it completely from my poems? This is not a poem. And I stuck to it. I remember when we had a launch of my poems, and I said, okay, because she was there as my editor, saying insisted this poem must be there.
that's the poem that hits the audience on the day, because I was testifying about ukuthi uthando lwami lukhulu kabi. You understand, the mountain is unshakable. Ulwandle ngisho ngabe ngiyathanda ngisho ngafa namhlanje ngivuke kusasa, ulwandle will always be there, ngavuka 100 years later luzohlale lulapho. So uma ethi mangimtshela ukuthi this is how love mina, and remember I'm speaking from divorce, and mina ngithi nginothando lingaka manje kona kunayo loyo debate okunayo, but mina I believe ukuthi uthando lami lingaka, and ngoba angifuni ukuthi masiphuma emweni inzima bese siyastika kuzona. So this poem was speaking directly to me ukuthi ngisenalo uthando, and I can give lolu thando kodwa ngiliniki nombani, because my poem ifika la ngifika khona ukuthi no, my love is not for the vagrants on street corners, the parasites with nothing but an empty hand. They would not understand or withstand the heavy weight of my love. So nje if she says take out this poem, I kangangokuthi ngathi publisher I khulume naye and so that I can understand if she can't believe in my work, then she shouldn't be editing my poems. Yeah, because if ngempela ngibona ukuthi poem yami i-weak, nami nginayo lokuzana understanding ukuthi no, let's take it out. But mangabe ngithi ikhona strong ngisuke ngiyizwa, because I read my poems even outside of myself to understand them over and over and over and over, and I just need an audience ezothi ngiyayithanda poetry inginike chance. That's all. No inamandla kakhulu mfethu. And umuntu mezothinta ipoem ekhuluma kakhulu nawe mfethu kube yona ngayizwa ngempela usuke edideke emawala. Mhlawumbe nje salapho sesodlula yiphi mhlawumbe what was the maybe funny moments where, not funny because poetry is like that, where umuntu ezothatha ipoem yakho athole revelation that you never had in mind, uthola ukuthi uzothi umuntu engifunde le poem ithi kumina, like wow, okay, I never thought ukuthi that's how far this poem could go to like tap into another realm engakaze nginake, uthola mhlawumbe ubhala ipoem ngothando omunye umuntu ufila into eseceleni, but impact. The people who have bought my book, they have commented kakhulu ukuthi mina ngithi ngikhuluma ngami einkondlweni zami. Ngikhuluma about what Moonlight has gone through. I speak about being married, ukuba in an arranged marriage. I speak about ukuba asemshadweni ngimncane, sengithola omunye umuntu sengishada, ngikhuluma about divorce. Ngikhuluma nje exactly about izinto ezenzeke kumina. So isikhathi esiningi umuntu uyathinteka ukuthi how you are so open, akhuluma ngazo zonke lezi zinto exactly like they happened. Ngoba if my family was wrong in my poem, ngibhalile kanjalo ukuthi this is what my family did, and because it's the truth, and angibambele umuntu amaqhubu, it's just telling the truth. So athi omunye umuntu ongena kule situation engibekuyona afunde something. So bajabulele ukuthi they can actually read them. Yamkhumbula uShakespeare wayethaf kanjani. As much as zinye zazi njengale ithi it led me not to the marriage of true minds, even though one line seems like easy, kodwa mawufunda uyeza ukuthi idinga ukuthi ufunde over and over to understand. But my poems ngithi I'm Maya Angelou inspired, because it's easy to read. Nice. And there'll be rhyme, there'll be all the rules of poetry, and sometimes I break them on purpose. But yes, that's a beauty. Yes, the rules are there ngoba njengamanje even secondary school level la ngifila khona ukuthi my poems could go. So even teachers sebeke bayifunda incwadi zami bathathwa yilokho ukuthi ingane esikoleni they can read, like the poem le ngayishare about Dear Black Skin. In Kondlo, even my daughter that she recited at school goes, I tell my kids, you can't be reciting Shakespeare or a poetry that I don't know. Nancy poets like her. Nancy poets like her finds in Kondlo 150 ungangithetha yikho all of that. And my kids actually love my work so much ukuthi they will make sure ukuthi my obenza drama nje esikoleni wayithatha my poems abuya thatha amanye awo enze acting ngawo awashintshe completely angabe ipoem anymore, abe story sakhe azosishare with the class. That is how much my kids believed in my work. Nice. So mawubuza ukuthi abantu bayabathintwe yini, bayabathintwe ukuthi it's real. That's correct. Angikhulumi about glitz and glamour yeTheku, because as much as ngiphilile eThekwini, it hasn't been glitz and glamour. I'm not someone ophila high life. Ngiphila reality yami nje isho ukuthi I'm
I'm hustling in Durban ngifike ngoba ngizosebenza ngizokwakha umndeni wami and I'm doing it ngoba ikuzona futhi inkondlo since I'm a social worker by profession I touch lezo zinto ukuthi ama social ills izinto ezithinta umphakathi kakhulu ukuhlupheka esiphuma kukona nesakona nesazoba kukona ngenxa ye ma economic challenges esinawo eMzansi so ngithinta yonke into so umuntu uyayikhethela yena ukuthi yini emthintayo abese mention lokho kuthinta yena. No mfethu, thank you so much for that. And enye into mfethu ngifunda umsebenzi wakho nje because sengifunde wonke. Enye into engigqamela kakhulu mfethu ilento yokuba grounded in terms of indawo ekhaya ukhulisa indlela ukhuliswe ngayo nenhlonipho nayo yonke lona. Ebese kuba khona enye ke into efike engichaze kakhulu le yokuba bold, you know. I think I've found that in your work, bold. Like if ukhona into ofuna ukuyi-challenge, you challenge it head on. Like, you know, awuthandabuza uyilena le, you know. Especially ezinye izinto ngiyabona ukuthi some of the things osukudlule kuzona utholakala unaleyo nto yokufuna ukurighta trying to right the wrongs, you know. Like for an example, enye yezinto evela kakhulu emsebenzini wakho le bayomsebenza mina ama-poems le yokuyithola mhlambe usungena emshadweni early njengoba uveza nje manje and ngiyangikubona ukuthi into lena onokilwa ngempela khona enye nje poem yakho mangaphosisi uzongicorrect because umsebenzi wakho sengifunde endimningi I think ukhuluma about is it a portrait but this, one of your poems ukhuluma about something on the mirror, but it has on the wall. I think it has to do with your upbringing, Yako, where you were feeling like you were being treated like a commodity. Oh, you know? So I'm forgetting the title of that, but it was a powerful poem. Like it's like being a property and somebody's making decisions on your behalf. You know, I remember reading that one. How to sell my wedding ring. Oh, yeah, can you please tell us, share more on that? How to sell my wedding ring. Yeah, in 2017. It's actually my first poem. Yeah, it's the first poem engayibhala, but I think ngizengayifaka on the third book, a second book. Ngenxa yokuthi ngangiyibone ngathi qinaqinile indlela ekhuluma ngayo netheklisha ngayo i-topic of my marriage. Ngibone ngathi ngizojajeka noma mhlambe kuzoba sengathi I'm giving too much. But then I decided no. This is Moonlight. This is what she has gone through. So I would feel ukuthi I was just explaining how I was treated in my marriage, which I could feel like a commodity sometimes. Ngenxa yokuthi sometimes umuntu methi investile kuwena khona izinto akwenzele zona because I even share. And don't mind ukusho ukuthi ngafika phela mina ngimncane in this marriage. I just finished my matric. Vele ngangaphethe lutho kule relationship yena esebenza and umuntu mangabe yena esebenza uyakusiza to apply for jobs uzuyithola usuthola umsebenzi. Ngikubeka kunje bakunjalo ukuthi it's not my family wangisiza ngathola umsebenzi. It's this man engase ngihlangene naye wangisiza ngathola my first job. So ekugcineni ngagcina sekungigqilaza in terms of our communication. Bese ngathi manje ngenxa yokuthi investe ngokuthi angisize ngithole my first job sengathi manje kuyangicindezela yabo that's what I was mentioning ukuthi akufuni ngizama ukuthi no siza umuntu makuthi uyamsiza partner wakho to get something to get somewhere emsebenzini noma achieve something akuyo into ofuna umbambelezele kuyona noma umbambelele kuyona ihlezi umkhumbuza ukuthi okokuqala ngaba unalo ukuthi kube njani ngoba because we don't know ukuthi ngampela ngabe unani and futhi without my matric ngisho ngithi uyafisa ngithola umsebenzi if my parents didn't help me get my matric because that was the start ngabe shuthi wena uqale ngami wangifaka primary school qala before uyayibona le nto leyo and also nobody forced you ukuthi ngisize and also ukuzama kwami ukuthola umsebenzi ngiyazikhulumela emsebenzini kune interview manje mangabe ngempela wena you knew and I'm grateful ukuthi ngasizakala but akuyona into okufuneka manje mangabe siyadla ukukhumbula ukuthi njengoba udla nje uthenge lesi sinkwa kahle hle yabo kufanele sithengwe yimina ngoba uqala uyabona le nto le ayiphilisani kahle leyo nto yeah ngangimention the poem was just hitting hard on the fact that asiphathaneni kahle yeah maybe sisa lapho mfethu I wanted to check with you because at times khona izinto eziziwabazali umuntu uyayiboka uyibona zingezinhle but ubuye realize ukuthi they inherited this thing from their
whoever was before them uthola ukuthi babengenayo lento ukuthi bahlale phansi mhlambe ithuba lokuhlala phansi bacubungule ngenxa yenhlonipho ukuthi sikhule kwenziwa ukuthi so iyona ndlela yokwenza izinto lezo bekukhona mhlambe afterward usenrealizile ukuthi izinto zenzeke ngalendlela mhlambe ukuthi uhlale phansi ke nabantu abadala just ubabonisa ukuthi mhlawumbe bekhona izinto engenzakalanga kahle so that kuzoba khona just ukukhuluma nje ukuthi angisho ukuthi naba wrong but khona izinto ezenzeka mhlambe like for an example for me ukuthi kwenzeke ngisamncane kangaka ulidele into ezithile but I don't have any grudges something like that. I think mina njengoba ngisho ukuthi ngunumber 10 ekhaya mangikhuluma ngabantu mangikhuluma ngabantu abadala kumina osisi bami mangithi sisi kumuntu ngikhuluma umuntu ongishiya ngo20 years who could be my parent vele kwayena and after mama engasekho ibona impela ababa ama parents kumina osisi bami nabafowethu so mawusikhuluma akubona abantu besides usihlale phansi ukukhulunya naye ngayo exactly indaba ye arranged marriage I think kwaba ukuthi nami ngiyaunderstand ukuthi the indawo engiqhamuka kuyo njengoba kuyisemakhaya vele marriage is an achievement ukuthi nje ushadile asingakhuluma ukuthi uphatheke kanjani awashada uZanele akwakuhle kwakikizwa engconga kwamnandi ukuthi uyoshada abani ayi istory sangelinye ilanga leso so nokuthi enye into I think emaqhamuka emakhaya amaphupho vele mancane amaphupho ngizosho in terms of ukuthi abantu achieve usuku achievile nje mangabe ufundile wasuyasuka lapho uyagana endaweni uhambe uyogana ushiye ekhaya achieve kakhulu mwenze njalo kanti mina had bigger dreams even ngise primary school but I could see myself ngiphezulu nje nginemfundo engcono nje banga ngishilo ngathi ngangibhala ngisho incwadi ngifuna ukungena boarding school ngesi ngisame esincane kwasa sikufundiswa ngisho ukubhala lokuzana izincwadi esikoleni usibhala formal letter that's what I did ngibhala incwadi ngangifuna ukuphuma kule situation yokuthi ngingafu uma wayethanda imfundo kodwa wayengafundanga nhlobo kodwa nje wayiphusha sonke kwasho abanye baphumelela abanye abazange baphumelele ekutheni basiqeda isikole so ngi-understand even now ngisho ungazange ngize ngibatshele over and over but nje into engivamisile ukuyikhuluma nje ekhaya randomly indaba yokuganda ukuthi kuhle umntwana wentombazane nomfana ekuqala abantu babe na something abayiphathele yona njengoba uzongibona sengithoze ngibhala enkondlo nani ugcina usufika kwi relationship usufika ungenalutho engathi singampela nawe you meant ukuthi kube njalo if ukhona amandla ongaba nawo ukuthi iba na something nawe usunayo ukuze mawufika ngisho ukuthi isimo masikubhedela isimo kodwa ukwazi ukuthintitha nawo into zakho ukwazi kuyimela ungahlali esimweni esikuhlukumezayo ngenxa yokuthi uyacabanga ukuthi kodwa kusami ngizodlana noma bazothina abantu yabona le nto leyo and namanje I'm not an advocate for divorce noma ama relationship ukuthi abantu abangahlali kuma relationships abo kahle ngenxa mina ngiveza lezi zimo ukuze mawungena emshadweni into yokuqala nje fanele ngabe uyahamba for counseling siya uma usenkonzweni bakhuluma nani as a couple abafundisi but mina ngithi it's not enough since I'm a social worker now I understand ukuthi ngomthetho fanele ngabe niyathathana niye counseling nje it's either a social worker noma psychologist and most people just bana medical aid but abayi for counseling even abantu aba othisha all professions i-rate yabantu abaya for counseling mabeqala i-relationship entsha incane kakhulu kodwa mase kunenkinga bathathana manje sisiya ku counseling kanti mangabe naqala before kube neyinkinga because mangabe niyongena ku relationship sisemnandi kunothando into eyiningi you overlook kangukuthi this is why nemshado esishadayo singayikhethi uvela ushade nje yabo kanti kufanele sifundise ngayo yonke imishado ekhona ukuze mawungene umshadweni wazi mini type of marriage that I'm getting myself into inhloboni yabo so kuyakufundisa into eziningi not just lokhu okwase kwenkolo ukuthi yabona nithandane nize niyofa phela kodwa nalokho komhlaba kwema finance nani kubalekile as well nokuphathana nezinto mhlawumbe umfundisi azosaba ukuzisho mhlawumbe ukukhuluma ngesex and all that mhlawumbe umfundisi azosaba ukuthatha lawo ama topics kanti kubalulekile and iminingi imishado efayo ngenxa yalezo zinto ezisecene hayi kusanithandana but lezi zinto you overlooked before getting into fanele baqhathe so nje balekile ukuthi mangabenza ngena ku relationship nje nibezona yonke into nibuke thina umuntu esathi ngisayongena emshadweni buke imshado emihle njengowakho Thulani omuhle ubuke nemshado emibi eyethu njengoMoonlight thina sekukonakala khona ngibuka ngisho sikubuke konke iqinisi lelo ukuthi konakalile koMoonlight but kulungile koThulani ngisho ihope ikhona yabona so iloko ke okubalekile ngokuthi ubuke wonke ama situations
I think if there's one thing mfethu ehlezi ngigqamela ngawe mfethu from day one even when ngifunda umsebenzi wakho sazana le ndaba ukungabi bitter mfethu you know I think the thing mfethu stands out for me even right now as you speak you know it's easy for me to listen to you because you are not bitter you know you are not trying to say clear my scores and whatnot so ngithi ngi-highlight lonto because iyangichaza and kuyintokozo mfethu ukuthi ulapha so now mfethu so move to another segment elento bengifisa mfethu because right now I'm aware ukuthi you are raising 2 daughters you know amadodakazi akho mhlambe yeah ngizokufaka nje on the spot bengifisa nje mfethu ukhulume with the guys abazoshada nabo or you know just to share your thoughts on them ukuthi what is it that you like them to be and how do you expect them to conduct themselves you know yeah I'm raising 2 daughters umdala una 20 ngiye ngimtshele ngithi yazi ngase ngikwami mina ngina 20 hey don't abanye ngiyazi it's not like you it's not you but ngiyazi abanye omama bayisebenzisa ngendlela ubungathi umuntu sebeyamphusha uthi hey uhamba nini yabo but yeah ngihleka nje ngithi yazi indlela ophuphe ngayo umntana una 20 kahle ayihanda mina kanti ngangene kanjani le situation yokuthi ngiyithole ngempela ngathi ngikwami ngempela ngina 20 so and yazi ukuthi ngisho ukuthi ngize ngithi kahle hle imshado wawichuzela mina ngangazi ukuthi ngichoose umshado ngangazi kwenzakalani ngoba ngangimncane kakhulu u20 year old wamanje akazi lutho ngempela hayi ngoba nakhe ngazi lutho kahle hle usafuna nje ukuyifundela abhede enze nje akakwazi ngabe uyacabanga ukuthi imili yami yantambama khona uhusband fanele ngenze sure ukuthi ngimphekele nginengane futhi nami sengizela umuntu la kufanele ngimgade ngiyasebenza emsebenzini nakhona ngine pressure yakhona mina ngokwami not exactly ukuthi ngitshele uguy mhlambe okwami okulula engingakusho ukuthi ingane zami ziqhamuka from isimo toxic umshado ukudivorce akukuhle so kuyaba affect abantwana abantwana kahle hle yibona mina laba engifisa ukuba prepare lowo muntu ozobathatha ngoba yibone ngeke ngibabone be toxic kakhulu benziwa ukuthi bambukile uma wabo ezimweni ezimbi abhekane nazo nendlela ayibhekane nazo ngayo and mina njengoba ngisho ngikhuliswe baba ohambule angeke ngisho ngithi ngiyincome ngithi ngihambule kodwa isikhathi esiningi ngibheka phansi ezimweni mina engangokuthi mase ngiact ube surprised ukuthi hawu kade ngihleli naye bengitshela uya understand kanti ngiye ngiqale ngithathe back seat ngiye ngithi ngikunika intambende ukuze uyihenge ngoba wena ugcinene ogcina usulimala ngesituation kodwa futhi wena uyifake kuyona so abantwana bami bayibukile lento ngiyakhe I'm working on them ukubashintsha lomqondo ngoba bona bane bitterness than me ibona abalinyazwa ukuthi uma wena wabekezela mina ngangikubekezela ukuthi bona njengeba bekhula nje so ngiye ngibasabele mabehlangana nensizwa ibathanda isinsizwe ngiyamthatha ngithi kodwa Nkosi yami umntana wami uzokwazi ukulibona uthando mase kuyilona ngoba unalento banalento leyo ukuthi mhlambe umuntu wesilisa ngikaza abaphathe kahle ngoba uma siyambona uma wayilungile kodwa uma still akazange aphatheke kahle angisho futhi nami ukuthi ngangaphathekile kahle the whole 17 years I was in that relationship kodwa ziningi izimo ezagcina seziba zimbi kangangokuthi sigcine sidivorce and njengoba ngithi ngi-encourage i-divorce ingena emshadweni ungekho prepared mina abanye abantwana I would try to advise them not to force it but ukuthi nje baye for counseling mase befise izimo ukushintsha ngoba it's a milestone ukuya kulo mshado so umuntu wesilisa ofuna oza kubantwana bami abe prepared ukuthi ngenxa yokuthi umama comes from a social background ngeke phela ngithi mina ngisiza imndeni yabantu kumina wami ngawusizi it's just to encourage to speak to someone a stranger uqala nje kulento ngoba mase usibiza stranger senishayana sekulate yabo nokuthi abafana abakhula manje engathi nabo singabadonsa amasikhuluma senza ama sessions sikhuluma ne-youth ngoba isikhathi siningi sidonsa amantombazana and la mantombazana siwadonsa busy siyawakha siwakhela abantu ngabafana bedlala ibhola bengekho la iduzane ukuze nabo bezwe ukuthi amantombazane aphathwa kanjani so nathi masixabana noma sikuneyinkinga ekhaya asizamini ukuthi ingane zingayiboni zonke izinto ezenzakalayo ukuze ingane zazi ukuthi uthando luyini uma sekonakela nje bakonakele kumina ngiye ngibatshele kodwa ukuthi akusho ukuthi yonke imndeni njeni and imthandeni ubabweni unalo uthando futhi uyabathanda abantwana bakhe ngoba okwenzeke kumina wayengaqondile ukuthi kwenzeke kunini so nina nidinga ukumhlonipha
ngoba mabehlonipha ubaba wabo ngiyazi bazokwazi mhlawumbe ukuhlonipha nomuntu wesilisa ongena empilweni yabo ethi ngifuna ukuyishada le ntombazane so naye mefika efica intombazane egrounded efica intombazane ephilayo naye kuzoba lula mhlawumbe ukuthi ahlangane kahle naye so abantu besilisa isikhathi siyadinga ngempela ukuthi sikhulume nabo about izinto ama relationships ngoba mina njengoba ngihlala namantombazane ngiyakhuluma njalo ngibasukele nje bokube ngathi it's fun nje sikhulume ngama relationship so ngenzela ukuba prepare ukuthi ubona kanjani makuyi relationship ubona kanjani mangabe ukuthi nje just a fling into nje akaqondile ngenzela ukuthi bona bangenzi okwenzeka kumina ukuthi ngigcine sengena kwi relationship permanent njengomshado kodwa ngibe ngingazazi ukuthi ngingena kuphi yebo yo no mfethu thank you so much for that. I think uphendule nje ngendlela mfethu efundisa kakhulu ya nje ziningi izinto uyishile and enye izinto nami ngihleze ngikhuluma kakhulu ngazo ukuthi ngathi yonke into sifocus kakhulu kumuntu osifazana which it's great but abafana bayaneglecteka and iyalimaza lonto ugcina sekungasekho balanced. Now mfethu sesimove to isegment engicabanga ukuthi kuzoba eyokugcina manje le umsebenzi wakho mfethu nokuba yi-social worker I think iyangifascinate leyo because ziningi izinto ezenzakalayo and sibuka nje indawo esikhule kuzona iningi lethu labantu abemnyama bengakholelwa ukuthi kukhona izinto ezinjengokuthikamezeka emqondweni okwenza umuntu egcine esenza izinto ezithile so lokuthi sikhule ngasekhaya kukhona abantu ababizwa ngedakwa zendawo ayethi umuntu mesephuzile bese kuyavela ukuthi khona inkinga ezithile ezimkhungethe ezinye ubuzuzizwe ngoba esephuzile kuyila sekubhoboka ukuthi mina ngashona lo baba ngisamncane noma ekhaya bangibiza ngesehluleki yabo zonke lezi zinto seziyaqubuka manje kuyizinto ehamba ivele omunye uzokhala ukuthi engashiwa unkosikazi yabo kodwa umesobha kufanele aqine ziyaputshuluka lezi zinto so just to understand the background yakho mfethu na with regards to mental health and indawo osebenzela kuzona abantu abaningi interactor nabo iziphi izinto ayinotice kakhulu mhlambe nje just overall anything you might have in mind in relation to that Okay ngizothi nje kodwa ukuhlehla kancane ungadini I-social work ingithole ngu-pharmacy assistant. Oh, yes. Ngaba u-pharmacy assistant for 13 years. In these 13 years, I started studying social work. Ngayenza yona for 8 years. Into yangifaka kwi-social work ngoba ngiphendula lo mbuzo obuzayo ukuthi umuntu abe nento ezimlimazile empilweni egcineni limala umqondo wakhe. Ngangizibona ngilimala ezimweni nami njengoba ngisho ukuthi izimo engiqhamuke kuzona engiphuma kuzona. So kahle hle ngangidinga ukubona i-social worker ngangidinga ukubona i-psychologist kodwa ngingenayo into ethi iya ku-psychologist ngingenayo into encourage leyo nto ngoba thina sikhulele emakhaya kwalona nje i-social worker ngangakaze ngilibona ngize ngaqeda i-high school khona ngabona ukuthi isikhathi esiningi mangikhuluma nabangani bami ngiba nakho ukuxoxa ngendlela yokuthi mhlawumbe nomuntu esefisa ukushaya umuntu mina ngimdonsa ukuthi no yabo asingenzi kanjalo ngangivamisile uba nama advices yahlaniphile engawazi ngiwathathile so uma ngabe sengifika nami ezimweni la fa ngabe ngiyobona social worker mina instead ngase ngithi njengoba ngenza ku-pharmacy assistant akuthi ngibe khona i-career ngoba ngibone ngathi i-pharmacy assistant khona la yima khona and I wanted to achieve nami into ngiyangifuna kahle hle ukuthi mangiqeda umatric ngifunde nami kube khona into engenza I wanted to be a psychologist kodwa kwasho ukuthi ngathi mangiyi-researcher ngibuka ngabona ukuthi ithatha isikhathi eside so ngagcina sengingene kwi-social work into engenza ngisho i-background ukuthi kahle hle wafaka bengiyawuthola i-counseling yami ngenxa yezimo engibheke kuzona kodwa mina ngagcina sengiyifundela lento ngenxa yokuthi ngifuna ukuyisiza mina so kwase ngisizakala kabili ke isikhathi esiningi njengoba sibangibala izimo ezingilimazile empilweni kodwa kukho la ngithe khona ngahamba ngawuthola i-counseling khona ileyo nto evamise ukulimaza esilimaza kakhulu kusithatha kancane une medical aid nje manje mangase ngikubuze ukuthi usuye kangaki nje for counseling not because khona into mhlambe emshadweni but mhlambe esinye isimo mhlambe kwakhona emsebenzini awukho happy noma advise umuntu uya ukuthi akaye isikhathi esiningi advise umuntu awukho la ufika khona ukuthi hamba phela kodwa for therapy uyabamba for professional help and mhlambe
sivuseleleka manje ukuthi hayibo therapy is not for punishment isikhathi esiningi njengoba usubona mhlawumbe partner wakhe sihambe for counseling wazi ukuthi wena kuyoshawa wena lapha nje ngoba nakhe ngibiza nje umkami shuthi sefuna ukuthi ayongiceba lapha yana i-counseling ivamise kuba njalo hayi akahambi noma mhlawumbe usegula ngengqondo ngoba before sifike kutheni size sihanje lo mqondo isikhathi esiningi khona ama sign ama triggers mhlawumbe enga usuyayivalela usafuna ukubona abantu usafuna ukukhuluma iba khona njengoba ngiyiqoqela ngimnandi kanje namhlanje sengiyasuka lapho ngiyabona sengi-withdrawn yabona ama sign abakhona and abantu abahlala nabo basuke bekubona kodwa usuyibhubesa usangeneki and ngalesi sikhathi fangabe uyahamba uyofuna usizo thina siyathanda ukusebenzisa abangani bethu as therapy kanti abangani bethu depends on the level of education and also depends on ukuthi ukwazi kangakanani ukusaba kangakanani abanye abangani bese basaba ukusitshela iqiniso ukuthi Zanele kodwa nawo wrong yabona njalo lokhu bala everyone ukuthi uyakuhetha but wena uyibheke yabo so ilezo zimo lezo esikhathi siningi ezisishayayo and iningi lethu nje itherapy bathatha njengokuthi mhlawumbe usocial worker nje uzongitshela nje yini njalo nje kanti isikhathi esiningi izinto nje basikhuluma ngento ezindala ezakha umuntu zizwe nezasakha sesima 40s manje isimo sakho singakhula kanjani nokuthi relationship yami njani nefamily yami kodwa kusangi affecta namanje ngoba I don't if i-situation ungadeal nayo vele ngeke izihambe ifuna uzuyibheke we accept and make something out of it mhlambi this is why mina ngana resentment because I feel like mhlambe ne poet ephumile oyithola today ngaba uyithola ngubuzanela didn't go through these situations the person I am now kanguthi ngeke ngize ngishintshe lutho ngisho ngathi nje manje nansi chance nansi magic wand shintsha everything lo ufuna ukuyishintsha mina ngishintshe lutho ngoba kungikhulisile bengingakhuluma mina bengitimid esikoleni ngingasho lutho isikhathi siningi umuntu makhontembe yenzakalayo ngibe timid ngoba nakho ngangiyitshela ukuthi shuthi impilo efanele ibe njalo but ngesikhathi izimo zenzeka hayi ukuthi ngiba ne resentment but ngiba nakuthi oh okay impilo nje how do I make especially mangabe mina kuthiwa ngikhona into engazwani naye noma ongangiphathanga kahle angive ngithanda ukumsurprise ngokuphumelela ngibe right ngoba iyona ndlela yami itherapy leyo angilali ngiresearcha leyo nto ukuthi how to deal with it so isikhathi esiningi mental issues asishaya because siyabambelela entweni kodwa futhi singadedeli ekugcineni singalifuna usizo and sina ndle emnyama ke sinjalo kakhulu and njengoba ngu-social worker I don't get a lot of ama-patient afika for depression or afika nama-marital issues isikhathi esiningi sibhizi nama-granti abantu balambile lapho sigudi khona kwi-counseling asikuthola usisi society because ayizi kuthina lezo zimo uthola ngoba sithola inkosikazi eshayiwe noma indoda isihanjelwe inkosikazi sekunesimo esibi yabo esivelayo noma sekushayeka izingane sekushiswa izingane sekudutshulwe inkosikazi sekudutshulwe izingane ila kuqala ke manje ubona ukuthi hawu lo muntu unenkinga kodwa kahle hlema sebe ususubalalelo uyabona ukuthi kade inkinga yabakhona it's just that abantu abakuthathi kube serious and into emnandi uhulumeni yazi ngendlela aba provide ngakhona ama-social worker inkinga yawo manje asesebenza nje kunika ama food parcels ukudla ama-granti ama foster care into enjalo kahle hle thina the best work we can do is counseling and ilapho ngempela ubona singazi ngawenza umsebenzi wami engawufundela esikoleni zonke lezi zinto ezimxhantele iqhamuka eceleni siyazenza ngoba uhulumeni sesinikile zona kodwa the best work ye-social worker is to counsel uma ngabe social worker libona futhi ukuthi no this is now sekungaphezulu kwakhe depression needs mhlawumbe depression sifike state mhlawumbe fanele abone psychiatrist or psychologist lo muntu we refer kodwa kahle hle simahala sinjalo we are so underutilized ngoba abantu abayi understand ukuthi social worker elani thina we are there to listen and make sure ukuthi siyakuzwa thina ngalendlela engena judgment ngoba mhlawumbe umngane wakho already sethatha iside lakho mhlawumbe umngane wakho vele doesn't want you to thrive doesn't want you to get better so ileyo nto leyo eyenza ukuthi sihluke then umngane wakho siyazi umngane wakho nayi advice naye uhlakaniphile kodwa manje ngenxa yokuthi ubiased uzohluleka mhlambe sometimes ukuthi afike kuzo zonke kuyo yonke kuso sonke isimo and we do like ukuthi ube nayo support kuhle ukuthi umuntu nje basikhuluma nawe social workers nawe siyazi kodwa ukuthi unayo ifamily unawo abangani unawo umsebenzi unazi izinto ezikwenza ukuthi ube right isikhathi esiningi laba abantu abane mental issues ngakuthetha kancane ukuthi umuntu uyi-narcissist uyi-narcissist usibanibani kanjani ama-narcissist nawazazi ama-narcissist because isikhathi esiningi sobe kune-cry for help for something ekhona kodwa uthola ukuthi umuntu doesn't go
for counseling. That is why mhlawumbe amanye amadoda eshaya kunzima ukuphila nawo. Kodwa uthi uma uthi uyamlalela uyazibona yena ukuthi correct akezwa lutho. Kanti naye mhlawumbe mase yedwa uyaba naki risk mhlawumbe engafayile ngimshaya umkami bengingafanele ngikwenze lo kodwa akazaza yephi ukuze ashintshe le habit ngoba zonke lezi zinto uma uyivolunteerla wena uyofuna usizo zi right kuyenzeka ukuthi usizakale inkinga mawusuphushwa womunye umuntu and believe me baningi abantu besilisa ngenxa yama substance abuse ngoba unenkinga esikhathi siningi umuntu vela ngene mhlawumbe kuma drugs noma ngene insangu ithathwa kancane abantu bayibheme ekugcineni umuntu usehlanya ukuthi ucusha amaphepha baningi abantu abacusha amaphepha ngenxa yokuthi nje insangu nje iyodwa as much as illegal but it's not legal ukuthi uyisebenzise ekhaya every day ngenxa yokuthi ama mental issues aqhamuka from insangu sinabantu abaningi abangaseyilutho namhlanje asebe izinto izibotho zomphakathi ngenxa yokuthi baqala kanjalo kanti wayinento emcasula angafuna ukudila nayo wagcina sengena ensangwini notshwala ngoba nakusiyathanda ama parties kakhulu njengoba ngiqhamuka from divorce thola ukuthi angisakwazi ukuthi ngimelane ne situation indlela yami yokuthi ngisurvive ukuthi ngiyoyiphuzela nabangani bami instead of facing what Moonlight has gone through ngihambe ngiyoyiphuzela utshwala is to watch out for ama signs ukuthi hey I'm not doing well mina kade ngingaphuzi kangaka few years ago sekwenze njani manje mhlambe kade ngiba umuntu okwazi ukuthi ngiphumelele ngenza izinto engifunda nasemsebenzini ngisebenza senginama challenges amaningi manje emsebenzini akusavumi nokuthi ngivuke ngemsebenzini what is going on because it depression njengoba ngikusosha lokho nje into enhleke mina ngisosha lokho elishayekile Ngizothi ngisosha lokho shayekile ngoba ngi-depression ngiyazi first hand ngiyakwazi ukuwa ngi-admitwe ngithole sengise ema psychiatric hospital ngoba nakho nami ngidinga usizo so mangikutshela ukuthi usizo likhona ngikhuluma ngento engiyaziyo nami that I've gone through so umehluki loyo ukuthi kahle hle counseling iusizo kodwa manje ingoba thina sonke siyitshela ukuthi hayi icounseling eyomuntu ohlanyayo kuphela hayi umuntu ofaye psychiatrist umuntu ohlanya there's a lot your psychiatrist can do ekubheka there's a lot abakubhekayo noma social worker abakubhekayo ukuthi kahle kahle kwenzakalani la ekugcineni uphuma uphila because ngeke sikwazi ukuyiphilisa ngeke futhi sifunde iBhayibheli kuphela because uNkulunkulu ukhona ukusisiza ezintweni eziningi but sometimes to navigate lento siyasidinga stranger ukuthi ke sikhulume sibheke ukuthi kahle kahle ukuze ngiphume kulobo umnyama kuba khona abantu abasahabaring engendala njengoba kade usho ukuthi uyakuthanda ukuthi I'm not akunayi resentment but now it takes a lot of thinking ukuthi ngingabi nginganamatheli ku resentment nakhona ukuyifundisa nokuthi ngiye kwamanye ama professionals ngiyofuna usizo so nje mental issues ngeke zaphele kuthina uma ngabe singakuvuma ukuthi nansi milestone mhlawumbe ngishonelwa ingane mhlawumbe ngishonelwa umyeni mhlawumbe ngiphuma kwi divorce ungazi uzobe khona into embe yenzakala awuhambe ukhuluma nomuntu asiwanaka ama milestone it's a milestone ukuthi sinabantwana njengoba ngikhuluma abantwana ama teenagers ungena ku teenage years ingane zakho seek knowledge about raising a teenager uma ngabe singane yakhe siyoshada actually nathi ezabazali kufanele mangabe ingane zesiziyongena emshadweni nathi sike iadvice how do I become a mother in law or a father in law or rise ngoba baningi ababulala imshado yabantwana babo ngenxa yokungazi ukuthi how do I act nje as a father in law as a mother in law basama boundaries kufanele ngenze sure angwa break uma ngabe ngifuna umntana amabi right so it's a very big topic in mental health but sikhuluma lento abantu besilisa yokwazi ukunotice mhlambe emndenini sikhuluma mhlambe nemndeni ukuthi umama uma sebona ukuthi khona izinto wrong mhlambe ngobaba yiphi mhlambe indlela ocabanga ukuthi kungayindlela ethi ayibe ngconywana ukuthi umama encourage ubaba ukuthi kiwe for counseling ngaleke ukuthi yena azabonakala ongazuthi umsulwa akanazi inkinga ngoba ngizokwenzela isibonelo khona abantu besilisa abasuke bebona ongazuthi ezinye inkinga zabo zibangwa uye umuntu anaye ekhaya uthola ukuthi mhlambe abanye uaware ukuthi yazi ukuphuza kwami ngiphuza angithandi ile nkinga elapha ekhaya yabo lento le so njengoba sebukeke sephuza ebe nenhliziyo encane ehluthuka then you find ukuthi the same person oyimbangela uyena osemphusha manje ukuthi awukho right hamba for counseling uthola indoda naye ya drown ukuthi as I wish you could also go and also get yourself checked ngoba I am what I am right now not entirely but ezinye izinto uyimbangela yakho
How can you advise abantu abakanjalo uthola ukuthi umuntu wesilisa because abantu besilisa futhi kunzima ukukhuluma ngomuntu wesilisa but let me not go there over manje ngiyibambe lapho because khona okunye ngisafuna ukubeka just to show how difficult it is for umuntu wesilisa to open up but in that situation where umuntu wesilisa enakho ukuthi umuntu wesifazana ahlala naye unomthelela not ukuthi uyimbangela yakho konke yabo emshadweni isikhathi esiningi mani ngayifundisanga ukuhlangana nabanye abantu nibe nezinto ikakhulukazi mangabe nisonto emasontweni kuba khona izinto ezenziwayo kuba iproblem mangaze nijwayeze ukuba nihlanganyele nabanye abantu mhlambe kune couples retreat noma kunani and mhlambe ngoba bakhona ama couples nje aphila impilo ezuthu noba uphila impilo yakhe noba uphila impilo yakhe kuba nzima ukudonsa leyo muntu for counseling kodwa ngeke ngithi mina noma ngithiwa umuntu woneka kangakanani uma usafisa umshado wakho usebe ube right nawe umuntu esifazana njengoba uthi umuntu wesilisa uyaphuza wenzani uyafuna uhambe for counseling angeke akuzwe nawe ngeapproach yakho mangabe iyo umsola yokumphusha kabi isikhathi ningi vele amadoda afuna irespect so uma ngabe nawe uzokwenza disrespectfully ukuthi hayi wena kodwa isidakwa indlela ozobeka ngayo ukuze umyeni wakho ngoba angithi ufuna ukumsiza ngoba usamthanda so indlela ozobeka ngayo iyona ezomsiza ukuthi hayi nokuthi nawe mangabe uthi akaye khona mphelezele mkhombisa uyamsupport ngesikhathi umphelezela mhlawumbe uzokhishwa mhlawumbe alalelwe uzothi mina bese ebona social worker or icounselor leyo depending ukuthi nikuphi athi hayi imbizi ngoba ngesikhathi ekhomba lo okwenziwa kuyeni icounseling nathi uhambe yedwa umuntu ese volunteer ukuthi ngiyayela engazange aphushe noma umkakhe the moment mention ukuthi inkinga ngahlehle isekhaya we call the person akhuluma ngayo ukuthi ake sizeni naye ngoba uthola mase bendawonye bekhuluma nawe uzozwa izinto engathandwa umkakhe naye futhi akwazi ukubeka izinto angayithandi ngomkakhe ekugcineni sebengena phakathi nendawo manje bavumelana ukuthi ngoba siyawuthanda lo mshado wethu ake sizameni ukuthi silungise lezi inkinga lezi kuba khona kuze umsize mangabe utshwala obuyinkinga by the same time ne counseling yabo as a couple ibiqhubeka ngoba icounseling is not about ukuthi just ukuthi ikubhlenge omunye umuntu amanzi uzoceba omunye umuntu uzocetsha ngoba ngesikhathi mina ngiye ngisho ukuthi awukwazi ukuhlala kwi toxic situation ebese uphuma umsulo njoba ngiyila ngithi ngidivorced ngangingekho happy in my marriage kodwa kunezinto nami ngangizenza ezenza ukuthi ngihlale lo 17 years kunezinto ezimbi ezazenziwa nayimi qobo angimi la ngoba nakho ngithi mina ngiperfect and lokho takes a bigger person ukuthi athi nami kodwa ngiyayibona irole yami ngoba ngempela you can't stay in a toxic situation uphuma umsulo angithi ngcolile la so wena uzophuma kanjani ungenala udaka ngoba kungcolile la so yiloko kuvuma nawe ukuthi ake ngibume mina ngimshada ngumyeni wayesidako kwenzakaleni kulesi sikhathi sihleli ndawonye mhlawumbe umsebenzi ulahlekelwe umsebenzi mhlawumbe kube khona izimo ezenzekile washawe yini umyeni wami and nawe umbiza ngendlela yokuthi ngiyabona baba usafana ngesikhathi ngiqala kuba nawe yabona ngendlela ozombiza ngakuba ngisho ngithi mina indlela iapproach yona kakhulukazi ezokusiza ukuthi nawe usizakala ngithi ufuna kwakho umuzi wakho nezingane zakho nibe right so approach kahle ngoba noma nthi ubedla ama drugs ezibona ukuthi wrong kodwa ngeke aye lapha namangabe wena namanje usaqhubeka nezinto mhlambe eziyi-trigger kuyena so if usiza ngisho ukuthi ingane yakho anyone ofuna ukumsiza kwi-family uma umbiza kahle umkhombisa i-support ukuthi ngiyabona and I know you have a potential to get better I know ukuthi unako in you ukuthi ube umuntu oright and uma ngabe iqhubeka lento ungathreatenishi kodwa ngesikhathi singabantu bathreatenishi ukuthi mina ngizokushiya kodwa it just makes the situation even worse yabo so nje umumisa ngendlela eright uzokwazi ukuya futhi afika alithole futhi usizo mhlawumbe usalapho lento leyo ukuthi kancane kancane makunengxabano umuntu akhiphe iring ayibeke etafuleni mhlawumbe nje just to ukushaya kancane kulonto ukuthi mhlawumbe kwenzani engqondweni yomuntu mhlawumbe osukunayo kwi-marriage when kancane kancane kufanele lo threatenish ukuthi yabona wayiphinda lento ngiyahamba yabona into njengaleyo isikhathi esiningi kwenza ukuthi nawe ugcina njengoba sikhuluma ngokushaya esikoleni ubona ukuthi wenza amaphutha amangalani ngakho into ezizoshawa nawe ugcina utatazela so yikho kungathi before baze bathi siyaqhubeka fanele bahambe for counseling whether umfundisi noma baya kuphi kodwa bahambe bayofuna a third party ozokwazi ukuthi angenelele abasize enye into engingayibala ngokuthi ukuze ungazi uyithole
usuneyinkinga kakhulu uzugcina usungena entweni ezitoxic ave kubalekile uzazi ubani uyakukhumbula myself esikoleni esiyabhala myself but bangaka abantu abangazazi bawobani ekugcineni ungazazi ukuthi ubani uyayithola nje ukwenza into efuna uthulani ngoba uthulani sasambe siye ngala meqhamuka omunye sishone ngala ngoba uzazi who are you because even in your marriage akufuneka ukuthi ube umuntu obalance ngomyeni wakho obalance ngopartner wakho meke nje mhlawumbe uthi uyahamba emhlabeni nosakwazi ukuthi usukume so ikubaleka kakhulu ukuthi umuntu azazi ukuthi ubani ngeke uzuyithola usuphuza utshwala kakhulu usubenzime njalo futhi ungakhona uma usukwenzile ungasizakali ngoba uyazazi ubani yembona mase kuseshintshile kakhulu sengishintshe kakhulu manje yini lene engishintshayo so nje uma emshadweni ukuthreatenishana is just into elimaza kakhulu ukuthi hayi ke mina sengiyaphuma lana kanga ukuthi ngeke ngithi mina ngisha kuthi uyayibona ukuthi manje uyadivorce ukulokhu umthreatenisha umuntu ngasi sibhama kudubule ngoba uthe wena ngiyahamba so it's very dangerous to do that uma usawuthanda njengoba ngisho njengoba ngidivorced nje I exhausted everything umuntu uma ngabe usafuna ukuphila naye do everything ukuthi uwenze your part nino babi nawe khathi wenza your part nayenza ipart yakhe leyo nto yokuthi nibeke ijikjel ring lapha ukuthi ngiyahamba ngeke izeyenzeke ngoba niyaxoxa uma kunesimo uyayazi into angayithandi uyayazi into nokuthi ngicela ukunixoxela nini ningadivorceile kumbe ukudivorce hayi ngoba nakho ukuthi ngithi abantu abahlala in toxic marriages ingoba nje base sidivorceile sisihamba isidima sakho siyaphela sokuthi kade uhloniphekile ushadile uhleli kahle nomndeni wakho uma usudivorceile sekuthi nomhlangano nabantu even abantu afanga ngaba bakusheli noma abantu abangabakhulumi nawe bagcina bekhuluma nawe and abantu mhlambe aba wrong wena usafuna uthando usafisa ukuqala kabusha ugcina uthola abantu aba wrong nokuthi nje ukuhlala nezingane manje awusazi uinterest kanjani kulabantu abasha abafikayo awusazi kahle hle so I feel ukuthi umuntu akafiki lo decision yokuthi uyadivorce nokuthi angayiprovoke idivorce kanti kahle hle akafuni ukudivorce safuna ukuprove ipoint this is why ngithi nje ukuthreatenisha ngedivorce don't even try it ngoba umunye umuntu uzokuzwa kanti vele nawe sefuna ukudivorce njengoba abantu beya kanjena kulento lena ku social media bewulanda izithombe zabe ngezinhle mhlawumbe kade ethezinkuni esesemshadweni ebesezolanda sakhe ke esinye esise-gateway divorceile besethetha lezi izithombe eshawu before and after eveza ukuthi yabona umarriage ngangiphethe izinkuni lapha ngiphuma emfuleni ebese veza ngazi ukuthi lokhana bekukubi kakhulu ebesezoveza esihle I'm just trying to highlight lento ukuthi ungathi khona abantu abasuke babuka ngathi basempini ngoba uma sephuma emshadweni kuba ngathi sesikufuna ukuphuma nequlu labantu ebese ke kuba nalonto ukuhleze nje epromote lonto le ukuthi ngisasemshadweni so lezi zinto ezinye engeke ngibona abantu bezenza ku social media of which I'm not saying ukuthi ngiyabachuzela ukuthi abokwenza ini but ngiyangibona ukuthi kunakho lokho ukuthi kuchwentswe abantu abasemshadweni ezifu ukuphuma sekuyikho konke mina ngizocela iqiniso ngoba vele into enginandi ukuthi as much as sikhuluma ngiyazi I'm living it right now ayikho into emnandi ngokudivorce in such a way ukuthi angisho ukuthi impilo yami ayimnandi kodwa ukuqala kabusha nako it took a long time ukufika la ngithi khona I am happy ngiright ngila ngikhona so nayo divorce is another journey abanye bethu bazohamba kahle abanye bazohamba kanzima so awukwazi uncenca abanye abantu bangena entweni ungaba sibona ukuthi bazongena kanjani nokuthi vele ithombe zethu za 10 years ago bezingezihle amafoni ethu sishutha ngawo manje nama filter na yonke into abanye besishutha ngezithombe lapha ya kubaba wakamakhelwane one camera vele ngezize zibe zinhle so nje it's just to have an open mind basebezama ukuthi buka ngisa right basebezama ukuthi bakhombisa nje ukuthi kahle hle ngimuhle ngisengathatheka bafuna kahle hle basebe create brand yokuthi nalo wayashiseke lo semuva lo zaya abam attractayo ukuze enathathe abone ukuthi ngempela hayi usathatha into yokuthatha kodwa nje and I'm trying to stay away from promoting with divorce yinhle
uma sesidivorce yebo sifanele ukuba happy ukuthi sesiphumile kuya situation embi kodwa kufanele sipromote ukuthi nani ke enihleli lapho nihlalani ngoba siyanibona ukuthi anikho happy ngoba abanye abantu isikhathi manje babona imishado yabantu iphela babona ukuthi ngeke let's work out on issues ngoba ngempela kukhona mina la ngibona khona ukuthi yazi kube we worked out on 1 2 and 3 kahle hle ngabe asikhuluma divorce today usalapho mfethu sesizogoqa ngicela mfethu ukhulume about the power of communication, you know, because this thing yokuba ku relationship where mhlambe sengisho kwabili kathathu into then I reach a ceiling ukuthi yazi ukuthini kuyefana lo muntu engihleli naye ngikazangizwe yabo ngoba sengikhulume kanje naye uthola ukuthi khona izinto ayicommunicate kumina angizizwa, you know, and uthola ukuthi most of the times what I've seen abantu abasebe counseling uthola mhlawumbe usuzwa izinto obucabanga ukuthi lezi zinto befanga ngabe ngizwe ngisendlini, you know, uthola ukuthi lezi zinto umuntu usezisho out there and you are thinking how come this person was not communicating kanti they were trying to send ama signals but uthola ukuthi umuntu bengakwazi ukulalela mhlawumbe nje i-power of communication mhlawumbe nezindlela ocabanga ukuthi zingasiza mfethu ukuthi sikwazi ukusebenzisana, you know, sikwazi ukulalelana futhi. Currently I'm reading a book written, the title of the book is You Are Not Listening, you know, and le ncwadi ngishayile mfethu ngizenga I think bengihleli no ngatshela umpilo on Sunday sikhuluma nomunye ngithi yazi kuma group akaze ngitshele ukuthi angilaleli yabo but nginalento le yokuoverpower abantu masikhuluma because ngine fear of losing ideas when I speak, yabo lento uthola ukuthi uyakhuluma khona into esekhanda manje yabo and ngiyasaba ukuthi izolahleka then I'll speak over umuntu osuke esakhuluma, you know, and iyona ke lento esenginoticeile ukuthi iweakness yami but abanye uthola umuntu ushawa ukuthi ngingathi uthi uyakhuluma mina I think I already know what you're trying to say, you know, uthola ukuthi ngizofika mina ngikhuluma epheke kwakho kanti wena akuyona lento obufuna ukisho, you know, kodwa mhlambe sengiqedela yona ngoba ngenzela wena mhlambe out of respect it happens. Yazi listening ngicela ukusho nje ukuthi even as a social worker or amanye ama therapists sometimes jahile ukuphendula and give advice because most of our clients actually know what to do. Yabanga ngisho umuntu ezo divorce they already know kodwa beza la kuwena ukuzoyisho lento bayibone babone ukuthi le ndlela ngibona ngayiyona ikona ngoba the best person owazi ngaleyo situation is you. Nokuthi mhlambe enye into ebulalanayo kuma relationship ukuthi yena sine competition kakhulu. So njengoba efuna ukulalela omunye engalaleli nalokho ukuthi kuyafundwa abanye bafunde kakhulu then partner babo basebenza kangcono kuno partner babo umuntu sifazane manje ba empowered kakhulu umuntu abe manager emsebenzini futhi uzoba manager nala ekhaya iyashayana futhi na kakhulu ukuthi mina emsebenzini mangithe izinto zenzeka so why manje la ekhaya kungenzeki iyona into elahla i-communication kakhulu yokuthi sesi too smart even in situations where we're not supposed to be showing ukuthi smart kangakanani fanele be smart emsebenzini ngenza izinto ezi right lapha ngale ndlela yasemsebenzini but ama roles mase ngifike ekhaya si on a neutral level with my partner akufanele ngimsabe akufanele ngibe nezinto engakwazi ukuzikhuluma naye nokuthi mangikhuluma naye isikhathi esiningi into esilahlisa i-communication sigcina singasalalelani ukuthi wonke umuntu ufuna ukuthi ngale opinion yakhe kube yiyona kuba sometimes you can be right you can be right but in this situation you are wrong. So ileyo nto evamisa ukusilahle sifuna ukuhlala isihlakaniphile all the time and sifuna ukulalelwa sodwa and futhi mina like angicontribute kakhulu kunawe mina la ngafika ngiphetheni iyasishala ugcina usemlalela umuntu seyisiyoyo sendoda wena umshadile enjalo so nje we have to make sure ukuthi imshado yethu ingasebenza kahle imshado uma ngabe kulalelwana kukhulunywa xoxwa nokuthi singalindi lento yokulinda ikhona lokuyokhulumela embedeni iyashayana nokuthi the whole day umbekela icala ubaba uthi mengena nje leyo nto mina ngiyayazi ukuthi uma ushaya u4 o'clock emsebenzini ifana ngabe yagoduka vele uphathwa ikhanda yenziwe ukuthi usuyazi siyolanda indaba sunamacala ofanele wakhuluma i-dangerous ngizofika nami ngisengihlomile ukuthi ngizomphendula ngithi methi ngibongiphendula ngithi ayakhi this is why counseling kahlehle ingasiza ukuthi laba bantu laba igcineni bakwazi ukuthi bezwane ngoba shuthi mabeyibodwa bazwana nokuthi ungawabeka amacala zabe maningi ikana lento eyinkingi uyabeka
alekanyane usufuna ukuthi kumbalele ngo2020 wenza ukuthi 2021 wenza ukuthi it dangerous leyo nto. This is why ngithi muhleli kakhulu kwi toxic relationship uzoba toxic. Ngisho ngangibalela amangakana namacala akho kodwa mase sisiza ngakuwena nawe obviously khona izinto ozenzayo nawe to survive in this toxic situation. Nawe obviously uzoba naku kuba toxic noma ngathi ngoba ngiyethi ngisho mama bakholwa abathandaza imthandazo bona ngathi kasathana. Ngiye kasathana imthandazo mangabe ukuthi usuthandazela ukuthi uNkulunkulu akusolve le situation uyayizwa lento ukuthi awusathandazela ukuthi uyisolve situation positively. Usuthandazela nje ukuthi angazi ukuthi kwenzakaleni but it doesn't sound right. Yabona nje angazi uyayizwa ni point. Ushayiswa ibhasi kanje. Ukuthi uNkulunkulu akulimazele bonke abantu abakwi situation. Mhlambe makuthi umyeni wakho is cheating ngathi nje uNkulunkulu angamsolve sengathi ngazashayiswa naye imoto noma limale kuleyo situation ayihambele. That is why if ngampela you've done everything. You've communicated, you've gone for counseling, usu exhausted everything. Phuma kulo mshado ngoba shuthi it's just not working. Ningaze nibulalana. That's the only time I feel ukuthi ungaphuma kisona. But awukwazi ukuphuma usenezinto osabonayo so I can work out on it. Communication a problem. And ngiyabona ukuthi le mali akuphi. Yazi usalapho ku communication sesigoqa nje. Khona insizwa shuthi yayishado lo usiso obekade shuthe imanager bengena emshadweni. And lensizwa bese isemabhizinisini. So ngiyakhumbula ichaza lensizwa ukuthi yazi early stages of umshado wayo yinkinga because he used to feel like unkosikazi was ordering him around, you know. Angithi emsebenzini unokushiya ama instructions kubantu besilisa bese okay, you know. As in like, do you hear what I'm saying? Yes. You know, okay. Ngifuna lento yenziwe ngesikhathi esithile, okay, you know. And then uthatha lento yana ekhaya akanakile subconsciously umekhuluma nendoda efuna kwenziwe something uzoshaya okay. Ngehlahla lensizwe yakwazi ukuyibona lento approach uthi yazi yabona futhi ukuthi inkinga ivelaphi, of which I think was powerful. Wakwazi ukubona ukuthi isukaphi lento wasem approach uthi ngiyakubona emsebenzini iposition yakhe kanje and leyo nto leyo ngiyabona ukuthi nala ekhaya inokufika, you know. Uma ukhuluma nami ukhuluma kanje and angithandi lo nto ngicela mhlawumbe sibe nendlela ukuthi ingenzeki la ekhaya, you know. So it was very powerful because wakwazi ukuhlala phansi acubungula ukuthi iphumaphi akabonanga inkinga kuphela kodwa wenza ieffort ukuthi abone ukuthi isukaphi wam-understanda lo muntu and uqhamba ukhuluma naye angoba uyamthethisa kanjani unaye understanding ukuthi lento ivelaphi wakwazi ukumsolvisa and up to kumanje right emshadweni and those guys should they are married for more than 10 years because I know ukuthi bashade qala kunathi, you know. So it's quite amazing the thing of communication and I think we chaza kangcono mfethu. Ngiyabona ukuthi kuzomela sigoqe manje and definitely we will have more conversations with you because I think there's so much we still need to touch on. Okwanamhlanje bekubalekile ukuthi sibe ne understanding of your work and what you do and of which I think we've covered kakhulu. But le mental health mfethu ngisafuna setugxila kakhulu kuyona because it's very big and it's one of those as well that I feel abantu bethu nemphakathi yethu ignore kanti ibaluleke kakhulu. Ukuyibuka nje ngama angles ahlukahlukene. Mhlawumbe sesigoqa mfethu ngicela I'd like you to take us through your books. Usivezela your first book. Ukuthi uyikhiphe nini and then yesibili and then bese kuba the latest one and then you can let us know ukuthi uza nini omunye umsebenzi siyabonga. The first book is A Piece of Moonlight, My Poetry Moves, year 2019. Yes. Year 2019. There are 44 poems in this book. Nice. And and then the second book is A Piece of Moonlight again. It's poetic healing and quotes. So I added quotes on the book. Yes. Nice. Yeah, and the third book is A Piece of Moonlight, poetic melodies and quotes. Yeah, and this is a special book because Lena I self-published under Moonlight Zanele Creations. Yeah. Nice. Yeah. And mangaphosisi one of these books I'm not sure because khona nje la wathola khona nje ama order nje aphezulu. In fact your Facebook mfethu awusitshena ukuthi khona into enzeka. I think khona nalawa abizwa khona bathenga zonke incwadi zakho something like that, you know. Yeah.
My books were bought by Komati Mine in Pumalanga for women, for all the women that were working in the mine in 2020. Yeah, during the time of COVID, I was just lucky for their Women's Month. They bought like 273 books for each and every woman. 270. Yeah. Eyi usozigidi mfethu. Yazi imali engakanani leyo? And they didn't only buy the books, they also bought my accessories, because I also do make accessories for especially women. So nje, it for me, the fact that nje, in the company engekho even KZN bought the books for women respecta kakhulu. I found it profound ukuthi khona umuntu ngoba it was one of the women who bought the books, one of the doctors who works there, and recommended my book. Wathi nje ngeke, my company has to get this book. So nje, I'm really grateful. Incwadi eyenze kakhulu, and this is the book that I feel representa kakhulu as a poet than any other book. So nje, I'm really grateful. No, siyabonga kakhulu. Sesigoqa nje, you've touched on it, and ngiyakhumbula ngilento lena imgexo lena ngiyibona, and ngiyabona namacici wagqokile, mhlawumbe ungathi usitshena kabanzi ukuthi zitholakala laphi lezi zinto abantu abakudingayo, usinikeze nemininingwane yawo. Okay, it's Moonlight Zanele Creations on Facebook. You can get all my accessories there. I don't just make earrings. I make earrings, necklaces, bracelets, keychains. I make a lot of things just to make women and anyone who tanda my accessories enjoy. And on my page, you told everything, even prizes there. And bese ngiba nelinye page that represent books, a piece of Moonlight. There I only speak about books, and I'm hoping ukuthi khona incwadi engizophuma nayo, yes, 4 I think January 2023, and I'm hoping to publish isiZulu books, incwadi ye poetry yesiZulu this time. Nice. Yeah. Hayi kuyadinga kakhulu. Thank you so much, Yeye Show. Hey, no mfethu siyabonga kakhulu. Yo, this is beautiful. Mfethu, thank you so much for your time. We've learned so much from you, and definitely mfethu sizobuya futhi sizolento lena sizothola olunye ulwazi. Mningi omunye umsebenzi sicabanga ukuthi usazosenzela wona kakhulu. Siyabonga kakhulu mfethu for your time. Cela usikhumbuza mfethu ubook 4 uphuma nini konje? I'm hoping January 2023. Oh, okay. I should learn what this is versicon. Siyahlelwa somewhere. First, thank you so much for your time once again. And thank you. For the last time, mfethu, sicela nje your closing remarks ebese usikhumbuza labantu ukuthi utholakala lapha ku social media. Thank you so much, Yeye Show. Ngitholakala on Facebook, Moonlight Zanele Ngubane, and also my page, Moonlight Zanele Creations, for accessories and a piece of Moonlight. Lapho ngikhuluma khona ngezincwadi. I'm really grateful for this opportunity. Mental health needs its own time. It's such a big topic. Kakhulu. So nje, I'm hoping ukuthi we can do that. Nje sinike platform yayo kahle and do justice. Thank you so much, Tulani Yeye. Thank you so much for your time. Sizobonana ngekudala. Siyabonga.